Best and Worst 2024 Fashion Hot Takes Part 1 von Drew Joyner würde ich als nächstes gerne gucken. Das ist so Quatsch. Ich sehe jetzt schon, wo ich denke, boah, ey, ehrlich, Maximum dumm. Wer glaubt wirklich, dass Zigaretten ein geiles Accessoire ist? Ehrlich, bitte lasst einmal dieses Mysterium um Zigaretten und Coolness sterben. Weil nichts daran ist cool, frühzeitig ins Gras zu beißen. Nichts davon ist cool davon. In today's video, I asked you, what are some of the hottest fashion takes that you have for 2024? And you did not disappoint in your responses. Let's take a look at some of the best and the worst hot fashion takes for 2024. The most common hot take that I received from you guys was that most people predicted the return of skinny. Ich sag's doch, Skinny Jeans ist wirklich so ein Ding, was seit 3 Jahren gesagt wird. Skinny Jeans come back. Und ich bin auch der Meinung, Skinny Jeans können zurückkommen, aber zum Beispiel Skinny Jeans nichts für mich ist. I got big ass legs, so weißt du meine? Big ass thighs. So, ich werde keine Skinny Jeans rocken. Fühle ich Skinny Jeans bei anderen Leuten? Wenn die den Eddie Simon-Type-Look haben, wenn die so diesen YSL, fühle ich. Aber ich fühle Jay-Z, wenn er sagt, I can't wear skinny jeans because my nuts don't fit. Jeans in 2024. From 2018, 2019, up until 2023, pants have gotten wider and wider and wider, which from a personal standpoint, I have truly enjoyed. But just as the pendulum swings one way in fashion, things have a way over time swinging back to where they originated from. I Es ist immer ein Kreislauf bei Fashion. agree that 2024 will be the first year in a 2 to 3 year swing in which more people will begin to introduce skinny jeans back into their wardrobe. By more people, I mean the masses, the majority of people, the macro, the fashion community at large. And it's important to make that distinction because there are people who, of course, have been wearing skinny jeans in 2022 and 2023, people who are still wearing skinny jeans right now and rocking it and making it look really good. Das Ding ist zum Beispiel ein Wisdom. Ich habe den noch nie im Real Life gesehen oder getroffen oder so. Aber der ist auch ein Big Dude, kann ich mir gut vorstellen. Er ist tall. Er wird auch Oberschenkel haben. Er hat auch Fußball gezockt oder zockt auch Fußball. So, ich frage mich, wie passt du da rein, Bro? I can't say if skinny jeans will return to the form and the figure that they were in the early 2010s, but I definitely do feel that buzz around this idea of more people wearing skinnier jeans or just skinnier pants in general. What do you think? Do you plan to explore more skinnier silhouettes in 2024? I think that this is one of the Also ich kann sagen, ich werde keine Skinny Jeans tragen. Eine gerade geschnittene Hose bin ich sowieso die ganze Zeit schon dabei. Aber best takes on this list and a great take for 2024. I would tweak it slightly though and say that my prediction falls in line with something like this. 2024. Also there's a difference, ob du Skinny anziehst und Hedi-Type Beat rumläufst oder ND-Style, aber was ganz anderes, wenn du Skinnies und Air Force One trägst. Vielleicht passiert's und es kommt wieder so zurück. The year of the first domino falling for the mass adoption of skinnier pants and skinnier jeans. Have you ever heard of Opium Core? This youth culture fashion movement. Das Ding ist, da streiten sich die Geister. Das würde ich auch gerne von euch wissen. Ist für euch Opium nur das Label oder gibt euch Opium theoretisch auch das Gefühl von der updated Golf-Version von ASAP Rocky und ASAP Mob Type Beat vom Kleidungsstil? Was sagt ihr? Sagt ihr Opium, wenn man Opium sagt, nur das Label? Nein, das ist kein Style. Oder sagt ihr, Opium ist auch ein Style und es ist so ein bisschen beschrieben wie ein Update von der ASAP Rocky, ASAP Mob Golf-Ästhetik, die mal gefahren sind? Opium ist Label, zweiteres, Opium ist Style also. Weil ich habe gemerkt, da streiten sich hart die Geister. Zweites aber stimmt eigentlich nicht so. Der Style ist Avantgarde, Grunge, Golf etc. in einem. Weil die mixen ja wirklich dieses Avantgarde. Die mixen Balenciaga, Rick. Bin ich mich am Täuschen? Ist das nicht ASAP Nast? Label, das eine Stilrichtung populär gemacht hat. Is currently surging and making waves on TikTok. And a lot of my younger audience believes that 2024 will be the year that Opium Core takes center stage. Just so we're all on the same page. Ich habe das schon so lange gesehen jetzt. It's sad to see.
Leute fühlen eine Richtung, fühlen eine Aesthetic und gehen all in. Bro, please find yourself. Core is a style derived from the ethos of musician Playboi Carti. Playboi Carti and his contemporaries headline this style. From my understanding, Opium Core is centered around black, structurally interesting, colorless outfits. Some of the brands I associate with Opium Core, but it's not exclusive to this. Obviously, like Carti and the rappers and the people who have millions of dollars Rick, Balenciaga can afford these brands, and the youth culture can't necessarily equate what Playboi Carti is wearing with what they're wearing. But some of the brands that are associated are Rick Rev, yeah. Alix, Alix, Simmons, Chrome Hearts. You kind of get my point. Chrome passt auch rein, ja, true. Ich würde auch fast sagen, vielleicht ist das auch voll der interessante Take. Sagt ihr mir gerne auch. Fällt No Faith Studio auch ein bisschen in diese Richtung, wo ihr sagt, boah, okay, No Faith Studio, Louis Doppelgarden Marke, ist einfach so am Zahn der Zeit und trifft diesen Opium Core mit und deswegen funktionieren die vielleicht sogar nochmal besser. Weil ich finde, auch eine Brand, die so ein bisschen Musikassoziation hat, wo du weißt, okay, da geht eine Musikrichtung mit rein, das heißt, das geht ein ganzes Leister mit rein, passt schon. Natürlich hat er auch farbliche Produkte, aber er hat auch, keine Ahnung, so ein Typebeat, was ja auch diese Richtung ist von Opium, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ihr seid auch damit einverstanden. Weil ich finde, das ist ein interessanter Take, den man auch erwähnen kann. Und ich finde, das ist halt auch, das ist nichts Negatives, es ist eher was Positives. So, weil oft hat der Mode eine musikalische Assoziation. Das heißt zum Beispiel, eine Vivienne Westwood hat eine Assoziation mit Punk. Als Beispiel. So, da ist eine enge Verknüpfung dazu. That's the short level overview of Opium Core. And regardless of whether or not you've heard it or not, it's definitely something that's taking place amongst a lot of young people in the US and outside the US, particularly taking place on social media, and it's definitely very popular. Do I agree with the notion that it's going to take over 2024 and become the dominant fashion core for the new year? No. I think that Opium Core and the brands that it represents are still very, very niche, and especially confined to a more darker, more almost gothic, youthful subculture. The idea that Opium Core, wenn man das so sieht, wie er es sagt, dass Opium eine Subkultur ist, es ist nice, wieder eine Subkultur zu haben, auch innerhalb von Hip-Hop, weil Hip-Hop halt so extrem Mainstream in den letzten Jahren geworden ist. Dann ist, ich finde sowas immer nice, weil Subkultur heißt immer, boah, da treffen sich Gleichgesinnte, die für was Spezielles, was Nisches Passion haben und Leidenschaft. Und das gibt ein anderes Zusammengefühl als diese große Deckmantel, den man mittlerweile hat von Hip-Hop. Hip-Hop, ich sag dir ehrlich, die Sabine von nebenan hört Hip-Hop. Nichts gegen die Sabine von nebenan. So, versteht ihr, was ich meine? Hip-Hop war mal, boah, okay, man trifft sich, man kommt zusammen und man weiß, man ist in vielen Lebensaspekten auf gleicher Augenhöhe oder fühlt die gleichen Sachen. Und das hast du mit Opium vielleicht auch wieder mehr, was halt nice ist. Null Nische mehr, aber das ist, ja, aber es ist immer noch Nische für den großen Mainstream. Opium geil, außer deutsche Cringe-Opium. Okay? going to take over 2024 when I just had to explain it to probably over 50% of the audience, and the 50% who do get it probably don't wear Opium Core, at least who watch my videos, but the other 50% who just got the explanation probably still don't fully understand what it is. So it makes it hard to believe that it's going to take over 2024. For me, I'm going to say that this is a bad fashion hot take. I want to thank the submission, of course, like no hate to the, like, it's just my opinion. And if you disagree with me, let me know why down in the comments. Next, we have the year over year question, which entails what new, hottest, latest version of technology will most impact the fashion industry. The hot take is for 2024, AI will have a wider adoption within the fashion landscape, within the fashion industry than ever seen before in previous years. For example, one of the biggest examples of this is Humane's AI pin. I don't think many people think about this, but in 2024, there was a massive movement of fashion individuals. Ja, so Honey Design Type Beat. Using headphones as accessories, using a consumer electronic product as a fashion accessory. Particularly habe ich nicht so sehr gefühlt, to be honest. Das hat mir alles so ein bisschen Anime-Style gegeben. Ich weiß nicht, habt ihr das gefühlt? Habt ihr das gerockt? Habt ihr gesagt, boah, nice, cool, bla bla?
Für mich war das einfach so ein bisschen cartoonisch. AirPod Maxes as a fashion accessory. Why is this significant? Because to me, it signaled that people want to incorporate electronics and consumer electronics into their personal style. It's not a very hot take to say that AI will have a wider adoption in fashion in 2024. It's kind of comical to say that that's a hot take. But I do think AirPod Max waren für mich 2023 auf jeden Fall mit einer der beliebtesten Accessoires. Also wirklich, ich habe richtig gesehen, wie vielleicht auch schon 2022, aber Leute haben sich AirPod Max gekauft, nicht mal wegen Musik hören, sondern literally als Fashion-Accessoire. Wirklich. Nicht mal wegen Musik hören. Manchmal Leute haben aufgesetzt, um einmal zu signalisieren, ey, bitte sprich mich nicht an. Aber auch als ein Fashion-Accessoire. Ey, passt gut zum Fit. That's crazy. Ich weiß, das ist crazy. Aber, ja, war auf jeden Fall ein dicker Marketing-Move von Apple. Und ich glaube, a win is a win für die. Apple Lifestyle-Marke Nummer 1 für mich. Ja, safe für mich auch. it's possible that something like AI Pin Humane and other new technologies that come out in 2024 could be an early stepping stone for the use of consumer electronics and technology within fashion. I do consider this to be one of the best lukewarm takes for 2024. And what do you guys think about AI being used in fashion? I would love to hear your comments about this down in the comments. One of the most notable trends in the early part of the 2020s is the reduction in popularity of sneakers. The next hot take that I synthesized through a lot of your submissions, no one directly said this. The death of sneakers, das sagen Leute auch schon lange. Ich glaube, Sneakers werden auch nie sterben. Sneakers sind zu comfortable. But I'll say it for you. 2024 will be the death of sneakers. Okay, now we're steaming up a little bit. Now we're getting a little bit toasty. From 2014 to 2018, sneakers and streetwear were two of the most popular categories within the fashion world. Fast forward to 2023, and you do see less and less sneakers at the forefront of conversations about great style. Loafers, mules, ballet flats, kitten heels, boots, platform boots, slides, sandals have all become more ubiquitous. So, does that mean 2024 will mark the year of the end of the death of sneakers? Heck no. I think this is a very... Eben. Das ist das gleiche wie the death of Streetwear. Bro, Streetwear. How can Streetwear die? Bro, das ist das, was du auf der Straße trägst, ist Streetwear. So, um Virgil und Kim zu zitieren. Wie soll Streetwear sterben? Oder was soll Streetwear sein? Was ist das für ein Begriff? Very hot take, but I think it is very, very wrong. Sneakers may lose their market share to other versions of footwear, and in fact, we're already seeing that. But to say that sneakers are going to die is an insanely bold claim. To me, it's one of the worst hot takes for 2024 fashion. Interesting hot takes that I got from you guys is that there is going to be a shift away from maximalism in 2024 and more towards minimalism. Hä? Warte mal kurz. Müsste es nicht andersrum sein? Wir wechseln doch gerade vom Stadium von Minimalism zu Maximalism. Nicht andersrum. Essentially will get more subdued. And what was interesting is that there were a lot of submissions that weren't just talking about like physical items of clothing. They were talking about hair. They were talking about accessories. They were talking about just overall aesthetics as a whole. And I do think that there is a collective consciousness shift going on that does lend to this take being a lot of folks are struggling financially, especially here in the US. And I think it's proven that the tougher things are financially, the less opulence is shown within the fashion industry. Ich verstehe den Take, dass man sagt, desto weniger die Leute Geld haben, desto weniger wollen die für Schnickschnack, Extravaganz ausgeben. Aber ich finde, dass Minimalismus über die letzten Jahre so deutlich gewesen ist, vor allem, was man auch sieht bei den Marken, wie die ihre Logos runter reduziert haben zu Helvetica, eine Font, also eine Art der Font von Helvetica, mal so, aber alle hatten plötzlich diese Helvetica-Font. Das ist so über die letzten Jahre passiert. Yves Saint Laurent, alle hatten so ihre eigene Font und sind alle auf eine Art und Weise zu Helvetica gewechselt. Und jetzt, wenn wir jetzt das Neue, ist das schon wieder
mehr Maximalism, in my opinion. Das geht schon wieder in diese andere Richtung. Ich finde auch, dass man das bei uns in der Streetwear schon merkt. Natürlich, Logo ist auch eher Maximalism. Wort, Schrift ist Minimalist, aber das Logo an sich ist ein Maximalist. Take, ich glaube aktuell, abseits von Lore, ich glaube aktuell, Peso hat das beste Logo von den deutschen Streetwear-Brands und danach entweder Colors oder Systemic, würde ich sagen. Nur vom Logo. Ich rede nur Logo. Das neue Peso-Logo, ich finde das so dumm gut, wie das miteinander interagiert. Ich finde das Maximum. Ist schon nice. Ist wirklich schon nice. Weil das ist so, es ist clean, aber gleichzeitig Maximalism, so, verstehst du, dieser White Space zwischen dem PE und dem Flügel, die Kralle über das O, wirklich richtig, richtig gut. Max, das ist Max für mich. Opulence that's shown within designs and different pieces that are being released. What do you think? I ask you again, do you think fashion will move towards more subtleties in 2024? I think so, and I'm considering this to be one of the best fashion hot takes for the new year. Not the hottest of hottest takes, it's more of like a room temperature take, but I like the take. Another one of the most popular predictions that I got for 2024 is that the Adidas Samba will fall off its mantle as being the most popular sneaker. Ich fühle Sambas, aber ich weiß auch, die sind hyped as fuck, aber ich finde Sambas sind nice. Und ich finde Sambas ist so ein Classic, dass der unsterblich ist. Das heißt, ich weiß noch, in meiner Schulzeit, einer meiner Homies, der hat Sambas immer gerockt. Der hat immer Sambas gerockt. Der wird immer cool sein. Es wird immer ein Schuh sein, den du immer rocken kannst. Plus, was ich auch schon öfters gesagt habe, ich habe über die letzten Jahre theoretisch auch Sambas gerockt. Über die Replika. Ich habe keine Sambas von Adidas gerockt, aber die Replika basieren auf Sambas und diese anderen Puma-Schuhe. Beziehungsweise die Replika basieren auf die Bundeswehrschuhe, die die Brüder Dassler gemacht haben. You're the most popular in the sneaker world. This feels more like an inevitability than a hot take, as there is no sneaker that has maintained the mantle of being the best or most popular sneaker for more than 2 or 3 years. Why? It's just the cycle of trends. No sneaker can maintain its popularity forever. Even though the Adidas Samba is a timeless shoe, it's something that's been absolut nichts für den Winter. for generations and for decades, whatever it may be. It's just not going to be a shoe that probably past 2024, it will be the sneaker that it was in 2022 and in 2023. The best, most recent example, if we just look at the 2020s, we have the Nike Dunk Low as being an incredibly popular sneaker. We have Das ist so ein Schuh, den ich geskippt habe. New Balance 550, an incredibly Habe ich auch geskippt, fand ich aber schon cool. popular sneaker. And I think now we have the Adidas Samba as Adidas Samba, Wales Bonner, unfassbarer Schuh und ich will den wirklich jetzt immer noch haben. Ich habe einen Softspot für Wales Bonner. Wales Bonner, ich feiere sie. 3 different brands holding the mantle as being the most popular, the most available, the most trendy, the most it sneaker. And it doesn't mean that the Nike Dunks or the New Balance 550s aren't being worn. It just means that the current meta for fashion is the Adidas Samba. It's a smart take. If you watch my videos, you probably have that opinion from me. It's a smart take, but it's not a hot take. The last hot take of this video boils down to a very niche aspect of women's wear, interestingly enough. But here we go. Okay, so I've talked about this before, but bows have become a very interesting accessory in women. Habt ihr das mitbekommen? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Schleifen modern geworden sind. Ich habe das hier und da mal gesehen, an Schuhen und so, aber ich dachte, das wäre so One-Time-Ding. Where that has become really popular. It's become relatively trendy in 2023. And one of the predictions I got was that instead of bows being the kind of subtle little pop of color or pop of flair on an outfit, what if it was... Ich muss ehrlich sagen, mein Take ist, und ich kann euch das jetzt schon sagen, was ich unfassbar nice finde und was halt auch für mich unfassbar relevant ist und was ich auch die letzten Jahre halt irgendwie so vollbringen möchte, ist Kleidung mit einem Effekt zu machen. Das heißt Kleidung mit Pearls, Kleidung mit, weil aus meinem Kulturkreis ist das ganz normal. Meinem Kulturkreis ist ganz normal. Ganz normal. Deswegen, Pearls gehen doll für mich. Spitze, unfassbar. Deswegen habe ich den Mia Hoodie und Mia Pants gemacht, weil für mich ist das ganz normal. Das ist das Normalste der Welt.
Hardware, und das ist so, was ihr auch also bei Lore erwarten könnt. Ich würde es gerne auch mit Farbe machen, aber ich glaube halt, Farbe ist halt auch schwer. Ich kann halt nicht so oft Farbe machen. Es ist einfacher, schwarz und dann sowas wie Pearls reinzubringen, Spitze reinzubringen, Hardware, das heißt Knöpfe, schöne Sachen und so weiter und so fort. Das ist einfacher, das zu machen und euch meine Welt zu zeigen oder einen Teil von mir zu zeigen, den ihr vielleicht noch nicht so kennt, in schwarz, als wenn ich da noch Farbe dazu bringe.